Welcome to the BKR chemistry classes. We have already seen how to work out the orbital symmetry correlation method to arrive the Woodward Hoffmann rules for 4n system, and now we will see for 4n+2 system. We will take the planar symmetry for disk rotation and the C2 axis of symmetry for the con rotation, and we will see that these symmetry elements are preserved throughout the reaction of bond breaking and bond making. So first we have to draw the molecular orbitals. Okay, so let us consider 1, 3, 5 hexatriene. Okay, so you have 3 pi bonds here, so 3 pi bonds. So you'll be having 6 p orbitals involved, therefore you'll be having 6 molecular orbitals. Okay, and this is going to undergo reaction to give you cyclohexadiene. So you have 2 pi bonds here and 1 sigma bond formed due to the delocalization of the pi system. So we have this coming here, so one sigma bond form agudhu. So namalku inga enna orbitals irukum, sigma, pi 1, pi 2, pi 1, pi 2, then pi 2 star, then pi 1 star followed by sigma star. So the orbitals, the molecular orbitals for the reactant and the product molecules. So enna pannu nama first orbitals varenu. We have to draw the orbitals. So you have to draw the orbitals for these systems. So na sonna mari xi1, xi2, xi3, xi4, xi5 and xi6. I1 will be having 0 nodes, so you can shade the orbitals, psi functions, all will lie on the same side, same psi functions. Yes? Okay. Idhe mari nama xi2, xi3, xi4 ella varenu. So xi2 la 2 minus 1, you will be having one node, so adukku opposite side la enna avuna, orbitals will not have the wave functions overlapping with each other, so opposite ah irukum. So there will be no electron overlap. So nodes la irukappa electrons will not overlap with each other. There will be probability of finding the electrons is 0. Then xi3 will have 2 nodes. So 1, 2. So nodes ka rendu pakam enna pandringa, lobes oda sign wave function sign maathirringa, avladhaan. xi4, la 3 nodes irukum. So 1, 2, 3. ஷேட் பண்ணிருங்க. ஸோ நம்ம நோட்ஸ்க்கு ரெண்டு பக்கம் என்ன பண்ணுறீங்க, சைன் ஆஃப் வேவ் ஃபங்க்ஷனை மாற்றிடுறீங்க. ஸோ தட் தி டோன்ட் ஓவர்லாப், எலக்ட்ரான் ப்ராபபிலிட்டி இல்லவே இல்லைன்னு அர்த்தம். டன். ஓகே, ஸோ xi4 is also over, then xi5. ஸோ மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ்லேயுமே கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க. நான் ஏற்கனவே அதெல்லாம் டீல் பண்ணியிருக்கேன், அது ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தேட். ஸோ இதில் யூல் பி ஹேவிங் 4 nodes, 1, 2, 3, 4, and nodes should be highly symmetrical. நம்ம ரேண்டமாக நோட்ஸ் வரைய முடியாது. Okay, done. Last one. xi6. 6 minus 1, you'll be having 5 nodes. Ella orbitals you'll be having opposite. So ellame opposite. So we have drawn the wave functions with opposite sign after the nodes. Okay, so it is I3, it is I4, it is I5, it is I6. Paranjacha. So these are the reactant.
Okay, so actually the reaction is vice versa. So நம்ம இப்படி எடுத்துக்கோனா, so this can be on either side. This is applied on the either side. Okay, forward reaction applicable இருக்கும் the rules, backward reaction applicable இருக்கும். So we are going to arrive at the Woodward Hoffmann rule, which is applicable for both electrocyclic cyclization and electrocyclic ring opening. ரெண்டு சைடுமே அது நடக்கிறதுக்கு அந்த ரூல்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். Okay, so now this is done. So next the cyclized product. So sigma bond form ஆகுது. So bonding orbital, that will be having the perfect overlap. So this will be a sigma. Next comes the pi 1. So this is your sigma. This is your pi 1. Okay, pi 1 la நம்ம pi orbitals மட்டும் concentrate பண்ணா போதும். So you'll be having complete overlap. Because product la you have only 2 pi bonds இல்லையா? So அதுக்கு ஏத்த மாதிரி. So ஒரு sigma bond form ஆயிருக்கு, 2 pi bond அதனால அந்த 4 pi orbital மட்டும் concentrate பண்ணா போதும். Then you'll be having the pi 2. So pi 2 la அதே மாதிரி you'll be having that one node. So the shadings நீ கரெக்டா பார்த்து பண்ணணும். Okay, this becomes your pi 2. Then comes your pi 2 star. So நம்மளுக்கு எவ்வளோ தூரம் bonding molecular orbital stabilize ஆயிருக்கோ அதே அளவுக்கு என்ன ஆகும், anti bonding molecular orbital destabilize ஆகும். Okay, so இங்கே pi 2 star la you will be having 2 nodes. So இங்கே 1 node, இங்கே 2 nodes. Shading la தெரிஞ்சிரும் nodes இருக்குன்னு. Then comes your pi 1 star. We'll be having 3 nodes in the pi orbitals. Okay, so 3 nodes வரைஞ்சிருங்க. So 1 2 3. So orbital shading opposite போட்டுருங்க எல்லா இடத்துலையுமே perfect. Okay, done. Almost we have completed. The last one is your sigma star. So sigma star now you will be having the opposite. Okay, so this becomes a sigma star. Okay, நம்ம போன butadiene நம்ம பார்த்த மாதிரியே நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும், நம்ம we have to take the symmetry elements. Okay, symmetry elements. So with respect to plane of symmetry and axis of symmetry, so axis of symmetry and plane of symmetry for the reactant, in this case plane of symmetry and axis of symmetry for the product. Okay, first இதில் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு C2ல இது இந்த லோப் இங்கே இருக்குது. நான் இதை ரொட்டேட் பண்ணினா என்ன ஆயிரும், so I'm driving a C2 axis, so this will come down, so it is asymmetric. ஆனால் இது plane வச்சு நம்ம அழகாக கட் பண்ணால் so symmetric. This will go here, exact இதுவும் இங்கே வந்துடும், இந்த லோப் இங்கே வந்துடும். ஸோ எக்ஸாக்டாக C2 ஆக்சிஸில் சிமெட்ரிக்காக இருக்குது, ஆனால் plane of symmetry asymmetric-ஆக இருக்குது. இங்கே பார்த்தோன்னா இது இங்கே you have dark lobe, here you have the plus and here you have minus. ஸோ இங்கே மைனஸ் ஆக இங்கே ப்ளஸ் ஆகும், ஸோ இது ஓவர்லாப் ஆகாது. ஸோ இது asymmetric. ஆனால் plane of symmetry எப்படி இருக்குது, plane of symmetry எக்ஸாக்டாக சிமெட்ரிக்காக இருக்குது. Because you have the minus function, plus function, here you have plus, here you also have plus. Perfect. Now coming to this, plane of symmetry la cut பண்ண முடியாது, therefore asymmetric. ஆனா axis of symmetry la you have shading here, so the exact இது இங்க வரும், கரெக்டா இருக்கு, so symmetric-ஆ இருக்கு. ஸோ நீ இது பார்க்கணும், இந்த மாதிரி இங்கே ரொட்டேட் ஆகிறப்ப இங்கே வரணும், இங்கே வருதா வரல, அப்போ இது asymmetric. ஆனால் plane of symmetry வச்சு கட் பண்ணோன்னா they have same sign, here they have same sign and here they have same sign, so it is symmetric. Coming to this, plane of symmetry la cut பண்ண முடியாது, so asymmetric. axis of symmetry la இது கரெக்டாக இங்கே வருது, இது கரெக்டாக இங்கே வருது, இது கரெக்டாக இங்கே வருது, எல்லாமே கரெக்டாக C2 ஆக்சிஸ் பண்ணோன்னா you'll be getting indistinguishable orbital, so it is symmetric. Okay, so 3 symmetric 3 asymmetric வரணும், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே இது இங்கே பாருங்கள், இங்கே plane of symmetry கட் பண்ணலாம், then C2 ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா you have this, so they are symmetric with both respect to sigma and C2. அதே மாதிரி இங்கே plane of symmetry கட் பண்ண முடியும், ஆனால் C2 வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, I cannot rotate. So it is symmetric with respect to plane of symmetry but asymmetric with respect to the C2 axis.
இதை பார்த்தோன்னா C2 என்ன ஆகுது கரெக்டாக சிமெட்ரிக்காக வருது ஆனால் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரியில் கட் பண்ண முடியல என்னால் ஸோ இட் இஸ் asymmetric with respect to sigma plane but it is symmetric with respect to the C2 axis இங்கே கட் பண்ண முடியும் ஸோ பிளேனில் சிமெட்ரிக்காக இருக்குது ஆனால் C2 axis ரொட்டேட் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸாக்டாக ஓவர்லாப் ஆகாது ஸோ asymmetric-ஆக இருக்குது எக்ஸாக்ட் indistinguishable நம்மளுக்கு ஆர்பிட்டால்ஸ் கிடைக்காது அதனால it is asymmetric இங்கே பார்த்தோன்னா see it is perfect with C2 axis so symmetric ஆனால் plane of symmetry ல கட் பண்ண முடியாது therefore it is asymmetric coming to this இது sigma plane என்னால் கட் பண்ண முடியாது therefore it is asymmetric ஆனால் C2 axis rotate பண்ணாலுமே என்ன ஆகுது இங்கே you have minus function you have plus function so இது plus இது minus இது சிமெட்ரிக்காக இல்லை இது asymmetric தான் ஸோ 3 asymmetric 3 symmetric இருக்கா மட்டும் பார்த்துக்கோங்க Now we have done the 75% of job we have done. Okay. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி so this has 6 pi electrons therefore it is 4n+2 system. Okay. Let us do the con. So con க்கு நம்ம என்ன எடுப்போம் con க்கு என்ன எடுப்போம் we'll take C2. Okay. So con means rotation to the same side so C2 எடுப்போம் C2 க்கு என்ன இருக்கு A S A S A S So I have xi1a s நான் அதே லைனில் எழுதுறேன் so that as as so this is my xi1 xi2 xi3 xi4 xi5 and xi6 and this has 6 electrons therefore I'll be having 2 here 2 here and 2 here so your xi3 becomes your HOMO and xi4 becomes your LUMO okay so this is your HOMO-LUMO energy gap and for your product you have a sigma pi 1 pi 2 pi 2 star pi 1 star and sigma star அதோட symmetry properties symmetric asymmetric எப்படி இருக்கும் பார்ப்போம் so C2 க்கு என்ன இருக்கு SA 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 so we are talking about the ground state so thermal condition so நம்ம இப்போ nearest energy நம்ம match பண்ணி பார்ப்போம் so in your con rotatory mode so A இது they are matching these are matching but the xi3 which is a HOMO it is not matching with the ground state energy levels it is going to the excited state இங்க பாத்தீங்களா they go to the excited state so இங்க உங்களுக்கு you have the HOMO-LUMO crossover so this is your HOMO-LUMO energy gap and you have the HOMO-LUMO crossover so நம்ம இதுல so what நம்ம இதுல என்ன பார்க்கலாம் so round stateல the orbitals of the cyclohexadiene and the 1,3,5 cyclohexatriene correlate ஆகல okay so since the electrons are overlapping with the higher orbitals excited state orbitals okay so thermal conditionல con rotation நம்ம என்ன பண்ண முடியாது it is forbidden இது allow பண்ண முடியாது okay not allowed so நீங்க சிம்பிளா பாத்தீனா இந்த HOMO-LUMO எனர்ஜில crossover நடந்தாலே அது it is forbidden அர்த்தம் so இதுனா என்ன சொல்லிடலாம் it is forbidden அர்த்தம் so crossover நடக்காம எனர்ஜிஸ் எல்லாம் மேட்ச் ஆயிடுச்சுனா அது allowed அர்த்தம் so நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் 4n+2 சிஸ்டம்ல thermal conditionல con rotation நடக்காது okay அப்ப நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணி பாப்போம் நம்ம dis rotation நடக்கதான் பாப்போம் so 4n+2 system க்கு dis rotation நடக்கதான் பாப்போம் என்ன கண்டிஷன்ல thermal condition so it is a ground state condition so அதுக்கு நம்ம என்ன எடுக்கணும் dis நால நம்ம என்ன எடுக்கணும் plane of symmetry எடுக்கணும் so again xi1 xi2 xi3 xi4 xi5 xi6 sigma pi 1 pi 2 pi 2 star pi 1 star
sigma star. இப்போ நம்ம we have to write the symmetry, asymmetric or symmetric with respect to sigma plus. So it is here, it is S A S A S A. Okay, so அதை first எழுதிருங்க. So S A S A S A. அடுத்து என்ன இருக்கு? For your product SSA, so you can see here SSA SAA SSA SAA SSA SAA, and ground state la you have the electrons like this placed. So this becomes your HOMO and this becomes your LUMO, and this is your HOMO-LUMO energy gap. So thermal condition. Now இப்போ என்ன பண்ணுங்க, நீங்க match nearest energy match பண்ணி பாருங்க. So S is matching with S, A is matching with A, S is matching with S. Okay, so நம்ம இப்போ இங்க என்ன பார்க்குறோம்? So for your disrotatory mode, so நம்ம sigma எடுத்திருக்கோம், disrotatory mode எடுத்திருக்கோம். So for your disrotatory mode, the ground state bonding orbitals of the cyclohexatriene is matching with the ground state bonding orbitals of hexatriene. Okay, so ground state la ellame match aayidhu, there is no crossover, crossover nadakala, so there is no crossover. So ground state orbitals of the 1,3,5 hexatriene is exactly matching with the ground state orbitals of the bonding orbitals of your cyclohexadiene. சரியா? ஸோ இங்கே மேட்ச் ஆயிடுச்சு. therefore நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்? it is thermally allowed. ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? 4n+2 சிஸ்டம்க்கு thermal கண்டிஷனில் disrotation நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அலோவ் பண்ணலாம். disrotation is allowed. ஓகே, ஏற்கனவே நம்ம என்ன அரைவ் பண்ணியிருக்கோம்? 4n+2 சிஸ்டம்க்கு thermal கண்டிஷனில் con rotation is forbidden நம்ம அரைவ் பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி. ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்தது we have clearly arrived at. Okay, now we will do the same for photochemical condition. So நம்ம again 4n+2 சிஸ்டம்க்கு photochemical conditionல con பண்ணி பார்ப்போம். சரியா? ஸோ பிகாஸ் thermalல con allowed இல்லை, ஸோ photochemical allowed இருக்கான்னு பார்ப்போம். சரியா? So take the same orbitals. So you have AS AS AS, AS AS AS, and here we have SA SA SA. So check பண்ணிக்குவோம். AS 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 SA 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 for the con நால C2 க்கு. So இது என்னது? Xi1, Xi2, Xi3, Xi4, Xi5, Xi6. This is sigma, pi1, pi2, pi2 star, pi1 star, and sigma star. Okay. Now in photochemical condition, the electrons now, so the electrons will go from ground state to excited state. So we'll be having இங்கே electron இப்படி excite ஆயிடுச்சு. So now what has happened? So your Xi4 becomes your HOMO, and Xi5 becomes your LUMO, and this becomes your HOMO-LUMO energy gap. Okay? Now இப்போ இந்த மாதிரி crossover நடக்குது. So the ground state orbitals excited state orbitals ஓட correlate ஆனா என்ன சொல்லலாம்னா, நம்ம இது photochemically allowedனு சொல்லலாம். இங்கே முடிச்சிடலாம் நம்ம. ஓகே, ஸோ thermally forbidden, photochemically allowedனு சொல்லலாம். பட் ஐ வில் ஷோ யூ வித் திஸ் ஆல்சோ. ஸோ இங்கே இது ரெண்டு கார்லேட் ஆகுது, இது ரெண்டு கார்லேட் ஆகுது. ஸோ photochemical condition there is no HOMO-LUMO crossover. So what we'll say, it is photochemically allowed. Okay. So what we have arrived at, 4n+2 system ku photochemical condition la con is allowed. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சப்போஸ் இது எழுதியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் இது வச்சு சொல்லிடலாம். ஸோ thermal ground state இருக்க bonding orbitals match ஆகலை, அது it is going to the excited state.
எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் கார்லேட் ஆகுது, therefore it is thermally forbidden, photochemically allowed. அங்கேயே சொல்லி முடிச்சிடலாம், இல்லைனா நீங்கள் இதை செஞ்சு காமிச்சிட்டு கூட சொல்லிடலாம். ஸோ நம்ம இப்போ கிளியராக வுட்வர்ட் ஹாஃப்மேன் ரூல் அரைவ் பண்ணிட்டோம். அதை நம்ம எழுதிடலாமா? வுட்வர்ட் ஹாஃப்மேன் ரூல். ஸோ என்ன ரூல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? ஸோ கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு எலக்ட்ரோசைக்ளிக் ரியாக்ஷன். ஸோ 4n system, 4n+2 system, thermal condition, photochemical condition. ஸோ நம்ம நேற்று பார்த்துட்டோம். ஸோ 4n சிஸ்டம்க்கு கான் thermally allowed, dis photochemically allowed. 4n2 சிஸ்டம்க்கு thermal dis பார்த்துட்டோம் இல்லையா? thermal dis, photochemical கான். ஸோ நான் ஏற்கனவே நேற்றே சொன்னேன். ஸோ இங்கே கான், இங்கே டிஸ்னா இங்கே அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகணும், டிஸ் கான். ஸோ மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்னதாக நம்ம எப்படி ஞாபகிக்கலாம்னா 4n சிஸ்டம் சிடி நம்ம சிடி ஞாபகிக்கணும். சிடி, ஸோ சிடி தட் இஸ் thermal photochemical. ஸோ அடுத்த நேரம் இங்கே டிசி வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி சும்மா ஞாபகிக்கோ. சிடி மட்டும் ஞாபகிச்சிங்கன்னா அடுத்து நீங்கள் கீழே இருக்கிறது நீங்களே எழுதிடலாம். ஓகே. ஸோ நம்ம with the help of orbital symmetry correlation method we have clearly arrived at the Woodward Hoffmann rules. ஸோ இந்த ரூல்ஸ் தெரிஞ்சா போதும், நம்ம அழகாக என்ன செய்யலாம், எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் எலக்ட்ரோசைக்ளிக் ரியாக்ஷன்ஸில் சால்வ் பண்ணிடலாம். Thank you so much. So keep yourself updated for forthcoming video. Thank you. Keep watching, keep learning.